Duration. Good evening, students. Yes. So, surface area and volume under mensuration, another unique topic. So, first let us see in the question in the topic there are many formulas that we need to know. Yeah. So, cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, hemisphere. Let us talk about the formula for volume, curved surface area or lateral surface area, and total surface area. யாராவது சொல்றீங்களா? Starting with cube. Cubeக்கு what is the volume, formula, curved surface area and total surface area? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்றீங்களா? கியூப் ஃபார்முலா இஸ் வெரி சிம்பிள் இல்லையா? வால்யூம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ முதல்ல வாட் இஸ் அ கியூப்? கியூப் ஹேஸ் all sides equal, yeah. So the side length is s na, volume enna, now you should know, yeah. என்னோட வாய்ஸ் கேட்குறதா? டவுட் வருது இப்போ. இஸ் தி ஸ்க்ரீன் விசிபிள்? இஸ் மை வாய்ஸ் ஆடிபிள்? அந்த பக்கத்துலேருந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப் ஏதாவது போடுங்க ஸோ தட் ஐ நோ யுவர் in sync with the class. Okay, thank you Bhagyalakshmi, Darshini. Okay, good. Deepika, நிறைய பேர் போடு. Okay, Deepika, Bharatashwin, good. Okay, so what is the volume of a cube formula? Side cube இல்லையா? ஒருத்தர் chatல போட்டிருக்கீங்க. Nitish, Naveen. Okay, very good. So volume of a cube is just the side cube, as opposed to cuboid la it is LBH, yeah, LBH. So cube la ellame equal, L is equal to B is equal to H. Cuboid case la it is different, so LBH, L into B into H is the volume. What about curved surface area? So curved surface area kum total surface area ku enna difference na, curved la in the மேல and கீழ the top and the bottom faces ஓட surface area வந்து நம்ம consider பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? We will only consider the lateral, right? So around the என்ன சொல்றது, everything excluding the top and the bottom இல்லையா? So cube caseல we will be looking at only 4 of the sides இல்லையா? கியூபுக்கு 6 ஃபேஸ் இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 இல்லையா? So in the 5 6 வந்து we will not count in lateral surface area. So for lateral surface area we will get 4s square, டோட்டலுக்கு 6s square, ஏன்னா all 6 we will count இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த கியூபாய்டுக்கு so total surface area will have 2 into LB into BH into 2 into LB plus BH plus LH இல்லையா? L into B வந்து is the top இல்லையா? இந்த top ஓட top and bottom அந்த face ஓட area is L into B. அது வந்து exclude ஆயிடும் இந்த curved surface area. curved பார்க்கும்போது நம்ம மேலே கீழே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? So we will not take LB. So BH and LH வரும். So 2 into BH plus LH, right? Very simple. அப்புறம் சிலிண்டருக்கு வேற கலர் யூஸ் பண்ணலாம். சிலிண்டர், right? சிலிண்டருக்கு there is a
radius and height. Correct ah solunga, what is the volume in terms of radius and height? கொஞ்சம் interact பண்ணுங்க. You just have to unmute and tell. Yes. Sorry, திருப்பி சொல்லுங்க. Pi r square h, sir. Yes, pi r square h. Correct. So volume is pi r square h. So one trick that you can use is inga base area enna irko. So cylinder la vandu the base is a circle. The circle oda area enna pi r square multiplied by the height. Panna we will get the volume. Just like in the cuboid case la base area vandu L into B. Into height panna we will get the volume LBH. Yeah. So that is a trick for volume. அதே மாதிரி curved surface ஏரியாவுக்கு perimeter of the base into height. So perimeter of the circle என்ன? Perimeter of circle வந்து 2 pi r into h. So we will get 2 pi r h. Yeah. So 2 pi r h and total surface area வந்து இந்த 2 pi r h plus மேலே இருக்கிற pi r square plus கீழே இருக்கிற pi r square இல்லையா? So ஏன்னா மேலே கீழே ரெண்டுமே சர்க்கிள் இல்லையா? So we are looking at pi r square plus 2 pi r h. So 2 pi r h plus 2 pi r square. அது வந்து இந்த bracketல you can take 2 pi r common and write h plus r இல்லையா? Okay, so அதே மாதிரி we also have cone is இந்த மாதிரி இல்லையா? ஐஸ்கிரீம் கோன் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ரேடியஸ் அண்ட் திஸ் இஸ், ஸோ இங்கே ரெண்டு ஹைட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட் வித் அன் ஹெச் அண்ட் இந்த ஹைட்டுக்கு என்ன பேர் சொல்லுங்க? வாட் இஸ் திஸ்? எல். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாண்ட் ஹைட் இல்லையா? ஸ்லாண்ட் ஹைட். ஸோ ஹெச் வந்து நார்மல் ஹெச் இல்லையா? ஹைட்டு. எல் வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட். அண்ட் இந்த எல் ஹெச் அண்ட் ஆர் ஃபார்ம் என்ன? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ பைத்தாகரஸ் தியரம் வந்து அப்ளிகபிள். எல் ஸ்கொயர் வந்து ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா? ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் சின்னதாக ஐ கேன் ரைட் இல்லையா? ஓகே. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் அ கோன் வந்து 1/3 ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர். 1/3 pi r square h இல்லையா? It is better to mug these formulas up. Meaning இது தெரிஞ்சே ஆனும். mug பண்ணுங்கோ இல்லை just do multiple questions and get very used to it இல்லையா? இதெல்லாம் very 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 basic formula. So கோனுக்கு 1/3 pi r square h. curved surface area வந்து pi r l இல்லையா? We are not going into the derivation and all that now இல்லையா? So the curved surface area of a cone is pi r l. When we add the base வந்து pi r square இல்லையா? ஒரு சர்க்கிள் மாத்திரம் இருக்கு இந்த curved plus கீழே இருக்கிற சர்க்கிள். So we will just add that ஒரு pi r square இல்லையா? So இங்க வந்து you can take pi r common, அதெல்லாம் பண்ணலாம். Okay, then we will go to sphere இல்லையா? sphere வந்து we will have only radius. How do we make this a sphere? இப்படி பண்ணலாமா? Okay. Okay. So this is radius இல்லையா? Volume of a sphere வந்து என்ன சொல்லுங்க? Okay. Volume of a sphere வந்து 4/3 pi r cube. Right? இப்போ ஹெமிஸ்பியருக்கு என்ன வரும்? 2/3 pi r cube, sir. Very good. இல்லையா? ஹெமினா பாதி இல்லையா? செமி ஹெமி ரெண்டுமே பாதி. ஸோ செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஹெமிஸ்பியர் இல்லையா? ஸோ 4/3 ஓட பாதி இஸ் 2/3. அதே மாதிரி ஸ்பியருக்கு வாட் இஸ் த கர்வ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா which is if you see it is the same as the total surface area. ஸ்பியருக்கு மேலே கீழே செப்பரேட் தனியா there is no face இல்லையா? it is just one full face. ஸோ இது வந்து 4 pi r square. ஸ்பியருக்கு the surface area is 4 pi r square. So ரெண்டுமே சேம் curved surface area and total இல்லையா? ஹெமிஸ்பியரில் there will be a difference. So ஹெமிஸ்பியரில் முதல்ல what is the curved surface area?
So hemisphere model we will have like this, yeah. And just in the curved surface area ஒன்று இங்க இந்த base add பண்ணா we will get the total, இது plus இது இல்லையா. So முதல்ல what is the curved surface area, right? Same idea, hemisphere, so பாதி. So இந்த 4 pi r square ஓட பாதி, 4 ஓட பாதி என்ன 2 இல்லையா. So 2 pi r square. இப்போ இந்த curved surface area வந்து 2 pi r square and கீழே ஒரு சர்க்கிள் வரும், அந்த சர்க்கிள் வந்து வெறும் pi r square இல்லையா. So 2 pi r square plus pi r square is 3 pi r square. So very important table, you can note this down. And sideல ஏதாவது உங்க வீட்ல போர்டு இருக்குன்னா, உங்க ரூம்ல போர்டு இருக்குன்னா you can pin it up, right? So this is very important. Okay, so 10 seconds அதுக்கப்புறம் we can go to the first question. Okay, so first question, யாராவது question படிக்கிறீங்களா? I hope it is clear. A cone whose base radius is 13 centimeter and its height is x centimeter. Volume of the cone is 2704 centimeter cube, which is 2096 centimeter cube less than the volume of the cylinder. If the height of the cylinder is 25% of the height of the cone, find the curved surface area of the cylinder. Use pi equal to 3. Thank you, Bharat Ashwin. So use pi is equal to 3. Pi is usually let 33.1415 pendé இருக்கும். Usually we use 3.14 or 22 by 7. Yeah, because it's the closest small fraction to pi, which is an irrational number. In the question la 3 கொடுத்திருக்காங்க, so we have to use 3. Yeah, 3.14 போட்டு answer வராது, right? So okay, so cone இருக்கு and cylinder இருக்கு. So first let us draw. So in the cone இல்லையா, always better to draw a figure இல்லையா, என்ன 10 செகண்ட் ஆப்போகுது, பட் யூ வில் கெட் சம் கிளாரிட்டி இல்லையா. ஸோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ கோனோட பேஸ் ரேடியஸ் இஸ் 13 சென்டிமீட்டர். ஸோ இஃப் வி கேன் கால் திஸ் R1 இல்லையா, அண்ட் இது வந்து ஹைட் 1 லெட் அஸ் கால் இல்லையா H1. இந்த சிலிண்டருக்கு வந்து இது R2 அண்ட் இது வந்து H2 இல்லையா. So R1 is given as 13 centimeter and H1 க்கு x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, x centimeter இல்லையா. Volume of the cone is 2704 centimeter cube, which is 2096 centimeter cube less than the volume of the cylinder. Okay, so volume of the cone, volume of V1 வந்து 2704. V1 க்கு formula சொல்றீங்களா? What is the formula for volume of a cube? Sorry, volume of a cone. Right, we just discussed. So cone க்கு என்ன volume and cylinder க்கு என்ன volume, ரெண்டுக்கும் formula தெரியணும் இல்லையா. So cone க்கு it is 1 by 3 pi r square h, right? 1 by 3 pi R1 square H1, right, is equal to 2704 and R1 நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன 13 இல்லையா. R1 is 13. Can we find, okay, maybe அடுத்த ஸ்டெப்ல எழுதுறேன். So 1 by 3 pi R1 square H1 is 2704. So 1 by 3 pi வந்து 3 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. It's very weird, but 3 கொடுத்திருக்காங்க, so அதே எழுதுவோம். R1 வந்து 13 square, H1 வந்து x. Okay, so இதுல இருந்து x ஓட வேல்யூ வருதா? What do you get as the value of x? So இந்த
today's class we will mostly be doing questions which will need calculation இல்லையா இந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு பேசிக் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் மோஸ்ட்லி தேர் டுடே ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் என்ன வருது சொல்லுங்க correct Deepika correct போட்டிருக்கீங்க 16 right so 16 x is equal to 16 so the height is equal to 16 centimeter we know okay இப்போ what is the volume of the cylinder okay let us first go in the R2 H2 எல்லாமே எழுதலாம் இல்லையா so R2 தெரியுமா H2 தெரியுமா and V2 சொல்லுங்க do we know R2 so they have not said anything about the radius இல்லையா radius பத்தி எதுமே சொல்லல so R2 வந்து தெரியாது H2 தெரியுமா do we know the height of the cylinder yes what is the height of the cylinder 4 yeah correct so because it is given enna 25 height of the cylinder is equal to 25% of the height of the cone so 25% cone oda height vandu 16 so 16 oda 25% oda 25% panna we will get 4 yeah so the height of the cylinder is 4 volume தெரியுமா so q sorry கோனுக்கு வந்து 2704 centimeter cube is the volume cylinderக்கு what is the volume they have said it is in the 2704 which is 2096 centimeter less than the volume of the cylinder so adukku enna artham what is the volume of the cylinder then $4,800 correct so we have to add up both இல்லையா கோனுக்கு வந்து 2704 which is so much less than the volume of the cylinder அப்போ சிலிண்டருக்கு அவ்வளோ ஜாஸ்தி so 2704 plus 2096 பண்ணா we will get 4800 centimeter cube so next வந்து என்ன just the same way like we did for cone we have to do for cylinder what is the formula for volume of a cylinder இல்லையா so what is the formula for volume of a cylinder cylinderல இந்த 1/3 வராது இல்லையா very simple pi r square h வந்து சிலிண்டருக்கு கோன்ல வந்து ஒரு additional 1/3 வரும் so என்ன pi r2 square h2 right pi r square h is equal to 4800 so இதுல என்ன தெரியும் என்ன தெரியாது pi நம்மளுக்கு தெரியும் pi is equal to 3 right r2 we don't know r2 தெரியாது h2 வந்து 4 so இப்போ சொல்லுங்க what is the value of r2 so r2 square is 400 இல்லையா r2 square முதல்ல 400 னு வரும் அப்புறம் r2 வந்து என்ன வரும் 20 sir 20 right very good so r2 is 20 we have found so now we know everything இல்லையா 20 centimeter வந்து r2 h2 வந்து 4 centimeter questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க find the curved surface area of the cylinder what is the curved surface area formula 2 pi r h sir 2 pi r h very good so 2 pi r h இங்க பண்ணலாமா so
curved surface CSA இல்லையா is equal to 2 pi r. I will write r2h2 இல்லையா cylinder பண்றோம். So just have to substitute and find. எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு. 2 pi வந்து 3 இல்லையா, வெரி கேர்ஃபுல். pi is equal to 3 கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அதுதான் பண்ணணும். அது மாதிரி ஏன் இட் இஸ் வெரி வியர்ட், பட் வி ஹாவ் டு டூ இட் இல்லையா. ஆர் தெரியாமல் 3.14 போட்டு வி வில் நாட் கெட் தி ஆன்சர். R2 is 20, H2 is 4. என்ன வருது ஆன்சர்? கரெக்ட். ரூபிகா, தீபிகா அண்ட் பரத் அஸ்வின் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. அண்ட் எஸ், ப்ரிஃபரபிளி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் போடுறதுக்கு ப்ரிஃபரபிளி யூஸ் த டைரக்ட் மெசேஜ் ஃபீச்சர் இல்லையா, ஸோ தட் நீங்கள் ஆன்சர் போடும்போது எவ்ரிபடி எல்ஸ் டசன்ட் கெட் பயஸ்ட். அப்போது அவளும் ட்ரை பண்ணலான்னு. டவுட்ஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் குரூப் சேட்லேயே போடலாம். ஓகே, ஸோ லக்ஷ்மி நாராயணன் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, கிருத்திகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 480. ரைட், ஓகே, வெரி குட். ரைட், வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், கண்ணு மூடிண்டு அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும், அவ்வளோதான். ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யாராவது கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா? Okay, so in a circular cricket ground of radius 50 meter, so circular radius of 50 meter, I think this is usually stadium idu vida perusa irukum. So 50 meter konja chinna stadium. Okay, so 50 meter radius, a rectangular size pitch with a size 12 meter into 3 meter is laid. So inga nadula oru pitch irukku இல்லையா, 12 meter into 3 meter, and radius வந்து 50 meter, and if the cost per square meter of the grass is ₹3, so grass க்கு வந்து ₹3 per meter square, find the total cost spent for the cricket ground to lay on the grass field. Find total cost to lay grass on field. Okay, so முதல்ல வந்து grass எங்க வர போறது, உள்ள பிட்சுக்குள்ள வர போறதா, எங்க வர போறது? Right, explicit ஆ அவ questionல கொடுக்கல, so this we have to know. Right, where is the grass going to come? Right, cricket பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். grass வந்து pitchல இருக்காது, it is everywhere else இல்லையா, outside the pitch. Good, very good. So grass வந்து, let me use green color இல்லையா, இங்க எல்லாம் வரும் இல்லையா, full grass everywhere except the pitch. So very simple, we have to find the area of the grass multiplied with the cost, அவ்வளவுதான். இப்போ சொல்லுங்க, what is the area? Okay, ஏரியால நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கல, we just went over the surface area volume formula. area formula வந்து இன்னும் simple இல்லையா. So what is the area of the total ground area of pitch அப்புறம் area of grass அப்புறம் cost of grass. ஓகே, முதல்ல சொல்லுங்க, what is area of total ground? எப்படி பண்ணுவோம்? ரைட், வெரி சிம்பிள். டக் டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஏரியா ஆஃப் டோட்டல் கிரவுண்ட் வந்து இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் 50, ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா, பை ஆர் ஸ்கொயர்
So pi is 3 into 50 square. So ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு வாங்க. Or chatல போடுங்க what is the first number you got இல்லையா, இந்த டோட்டல் கிரவுண்டுக்கு என்ன ஏரியா, அப்புறம் பிச்சுக்கு என்ன ஏரியா, pitch is a rectangle இல்லையா, 12 and 3, so 12 into 3, so L into B இல்லையா, so 12 into 3. நான் யூனிட்ஸ் வந்து எழுதலை, ஏன்னா இங்கே எல்லாமே மீட்டரில் இருக்குது, மீட்டர் அண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஸோ இல்லையா, ஸோ ஐ கேன் அவாய்ட் த யூனிட்ஸ். கரெக்ட். ஸோ தீபிகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. திஸ் ஏரியா ஆஃப் டோட்டல் கிரவுண்ட் இஸ் 3 into 50 ஸ்கொயர் இஸ் 7500 இல்லையா. ஏரியா ஆஃப் பிச் வந்து 36, 12 into 3 is 36. Oh, sorry. Correct. 7536. So, what is the area of the grass? 7464, sir. Very good. Yeah, 7464. This minus this we have to do. Yeah, pitch la வந்து grass இருக்காது, மித்த எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். So, this is the area. அப்புறம் காஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், in the rate we have to multiply with the area. So rupees 3 per meter square into 7464 meter square. So என்ன வருது, 22,392, sir. correct. correct. பரத் அஸ்வின் கரெக்டாக சொன்னீங்க, கிருத்திகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, ரூபிகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, வெரி குட். ஸோ 22,392 இல்லையா ருபீஸ், right? Okay, right, very simple question இல்லையா. just area calculate பண்ணி into grass, grassக்கு என்ன cost இருக்கும். again இங்க வந்து pi is equal to 3, so careful அதை யூஸ் பண்ணணும். okay, let us go to the next question. okay, யாராவது question படிக்கிறீங்களா? A rectangular park has dimensions of 35 meters in length and 28 meters in width. A path of width 3 meters is to be constructed around it on the outside of the park at a cost of 45 per square meter. What is the total cost of constructing the path? Thank you, Bharat Ashwin. Very good. So, path of width 3 meter. Right? So, 3 meter around it. So, இங்க வந்து 3 மீட்டர், இங்க 3 மீட்டர், இங்க 3 மீட்டர், எல்லா இடத்துலையும் 3 மீட்டர் விட்த்தை வச்சுட்டு there is a bigger rectangle இல்லையா, இந்த மாதிரி. வேற கலர் வேண்டாம், இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ this is the path இல்லையா. path வந்து இதுதான், இங்க இந்த இதுதான் உள்ள இருக்கிறது வந்து பார்க்கு. outside this is the path that is constructed, அதுதான் questionல கேட்குறாங்க. so cost is 45 rupees per square meter, இதுதான் cost இல்லையா. and அவ்வளோதான், right? so now we have to find the area of the path இல்லையா, and then multiply it with the cost. so how do we find the area of the path? இல்லையா, ஒரு 30 minutes திங்க் பண்ணுங்க. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் டிஃபிகல்ட் இல்லையா. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு சி இந்த டயக்ராம் பார்த்து யூ வில் ஃபிகர் அவுட். இங்கே அவுட்டர் ஏரியா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம். ஓகே, இந்த லென்த் என்ன சொல்லுங்க, அண்ட் இந்த லென்த்
unmute பண்ணி சொல்லுங்க, what is this length and what is this outer rectangle ஓட what is the length and the breadth. Okay, so இங்க very key point is 3 meter வந்து எந்த பக்கம் எல்லாம் இருக்கு? Is it there only on one side? The 3 meter width in the path is there throughout. So என்ன distance, what will be this distance? கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கால்குலேட் பண்ணணும். So is this equal to 31 and this equal to 35 plus 3, 38. Okay, so இது வந்து தப்பு. 31 38 தப்பு. ஏன்னு திங்க் பண்ணுங்க. சார் அங்கே 38 பதிலாக 34 வரும் சார். 31க்கு பதிலாக 34 வரும் இல்லையா? எஸ் சார். So the point is இந்த width 3 meter, இந்த பக்கமும் 3 meter, right? So 3 வந்து ரெண்டு வாட்டி ஆட் பண்ணணும். So இப்போ சொல்லுங்க, what is the correct length and the breadth? So இது let me okay. So what is the total length and total breadth? சார் லென்த் 41, பிரெத் வந்து 34 சார். கரெக்ட். 35 plus 3 plus 3 இல்லையா? ரெண்டு வாட்டி plus 3. So இது வந்து 41 and breadth வந்து 28 plus 3 plus 3 which is 34, right? And உள்ள இருக்கிற small l and small b வந்து as it is 35 and 28. So இப்போ நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஏரியா வந்து total area minus inner area இல்லையா? இந்த உள்ள இருக்கிற ஏரியா we have to subtract from the total area. So it is LB minus LB. Yeah, capital L பெரிய rectangle, capital L capital B. அவ்வளவுதான், முடிய போகுது. Okay. So capital L capital B வந்து full total area. Inside park area வந்து small l into small b. So we just have to subtract. What is the answer சொல்லுங்க? So 41 into 34 minus 35 into 28 என்ன வருது? சார் 1394 minus 980 சார். Is equal to 414 சார். correct. Very good. Next step, ஒரே ஒரு step. 414 into 45 sir. Correct. Cost வந்து you have to multiply this area with the per meter square cost. Right? So rupees 45 per meter square into 414 meter square. That's all.
கரெக்ட். கிருத்திகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, பரத் அஸ்வின் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. ரைட், வெரி குட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ரைட். இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 400க்கு மேலே இருக்குது, இது 40க்கு மேலே இருக்குது. ஸோ 16,000 மேலே இருக்கணும் ஆன்சர். ஸோ only option that is matching is this. இல்லையா, sometimes you can save time on calculations by seeing which option is fitting. Very good. Deepika, Rupika also have answered 18,630 rupees. Okay. So, அவ்வளோதான். இது வெரி சிம்பிள். we can go to next question. யாராவது படிக்கிறீங்களா? Okay, a solid sphere with total surface area of 315 centimeter square is dropped into a cubical tank with an edge length of 10 centimeter. That is already filled to m% of its capacity with a liquid. After dropping the sphere into the tank, the height of the liquid in the tank increases by 175%. Then what is the value of m? So there is a cubical tank. Cubical tank which is already filled to m% of its capacity with a liquid. So m% na suppose the liquid is blue in color, yeah? Suppose it is filled up to here, yeah? And 10 centimeter, எல்லாமே 10 centimeter, இதுவும் 10, இதுவும் 10. Okay, so it is already filled to m% of its. Okay, suppose let us say this height is h1, இல்லையா? முதல்ல இருக்கிற height வந்து h1 வெச்சுக்கலாம். அப்புறம் they are saying after dropping the, or h1 இதுக்கு x வெச்சுக்கலாம், x. Okay, so x is the height of the water or liquid initially. அப்புறம் this ball is dropped, இல்லையா? solid sphere வந்து suppose இந்த மாதிரி பெருசா ஒரு sphere, இல்லையா, is dropped. It sinks down. இப்போ வந்து water level வந்து இங்க வரைக்கும் ஆயிடுது. to a new height. முதல்ல சொல்லுங்க, the height of the liquid in the tank increases by 175% na initially x and then what is the final height in terms of x? 2.75x, sir. Very good, right? X into 1 plus 175 by 100, right? That is how we calculate the percentage change. So here you will get 2.75x, right? So 2.75x is the final height, yeah? So 2.75x is the final height, x is the initial height. அப்போ சொல்லுங்க, அந்த சாலிட் ஸ்பியருக்கு என்ன வால்யூம் வரும்? இப்போ அந்த சாலிட் ஸ்பியர் போட்டதுனால தான் வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகுது. எவ்வளோ வாட்டர் ரைஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர், இல்லையா? ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்பியர் இஸ் நவ் ஆக்கியூபைட். So we have to calculate in the volume, இல்லையா? எவ்வளோ வாட்டர் வந்து or liquid வந்து how much has it risen, what is that volume? So சொல்லுங்க, what is that volume? Volume of displaced liquid or volume of liquid rise, whatever, இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு கியூபாய்டு மாதிரி. அதுக்கு என்ன லென்த், பிரெட்த், ஹைட் சொல்லுங்க.
So இந்த cuboidக்கு என்ன வால்யூம்? Okay, so it is a cuboid. இந்த length வந்து 10, breadth வந்து 10, height வந்து இது minus இது. It is 1.75x. So 10 centimeter into 10 centimeter into 1.75x is the volume of displaced liquid. Yeah. At the step, we have to equate this to what is the volume of the sphere. Volume of the sphere question la avva kuduthirukangala. The 315 is the volume of the sphere, yeah? No, sir. No, what is given then? Total surface area, sir. Total surface area kuduthirukanga. So 315 is not the volume, it is the total surface area. We have to use that information to find the volume. Yeah, what is the total surface area formula? 4 pi r square, sir. Very good. 4 pi r square. And இது வந்து equal to 315 கொடுத்திருக்கு questionல. இல்லையா? And pi வந்து 3.15 use பண்ணணும். So use பண்ணி what is the value of r that we get? So 4 pi வந்து 3.15, r square is equal to 315. R square is equal to என்ன வருது? R is equal to என்ன வருது? R is equal to 5, sir. R is equal to 5. தீபிகாவும் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, பரதாஸ்வின் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. ரைட், I will directly write R is equal to 5 centimeter. இல்லையா? So next, volume of sphere. Volume of sphere க்கு என்ன formula? 4 by 3 pi r cube, sir. Very good. இந்த கலரை யூஸ் பண்ணுறேன். So 4 by 3 pi r cube. Do we know the value of R now? Yes, sir. Yes, so 4 by 3, pi is 3.15 and R வந்து 5 cube. இது இப்படியே இருக்கட்டும். Let us not solve it. இல்லையா? இப்படியே இருக்கட்டும். பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ இதையும் நம்ம we will equate. எவ்வளோ ஸ்பியரோட வால்யூமோ அவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் has been displaced. அவ்வளோ லிக்விட் லெவல் வந்து மேலே போச்சு. Right, so both these will be equal. Right, so that is what we will do next. So 10 into 10 into 1.75x is equal to 4 by 3 into 3.15 into 5 into 5 into 5. இதை சால்வ் பண்ணி x என்ன வருது? X equal to 3, sir. Very good. Right, x is equal to 3. X is equal to 3 என்ன centimeter? What is it? What is x? The height of the initial liquid. இல்லையா? So it is centimeter. So x is 3 centimeter we have found. Okay, இப்போ questionல என்ன கேட்டாங்க? questionல வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த m ஒன்று யூஸ் பண்ணாங்க. It is already filled to m% of its capacity. So the total in the cubical tank வந்து it has a height of 10 centimeter. அதில் x that is equal to 3, x is equal to 3 centimeter
height வரைக்கும் ரொப்பி இருந்தது initially, and they are saying this is equal to m% of its total capacity. So what is m? இல்லையா 3 வரைக்கும் it is filled. டோட்டலாக 10 இருக்கு, 10 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கு டேங்க்ல, 3 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஃபில் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த பர்சன்ட் தட் இட் ஹஸ் ஃபில்ட்? இல்லையா வெரி சிம்பிள், 3 டிவைடட் பை 10 இன்டூ 100, ஸோ 30%. இல்லையா 10ல் 3 ரொம்ப இருக்கு, ஸோ 100ல் எவ்வளோ ரொம்ப? 30 ரொம்ப. 30% is the value of m. So m is 30%. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. அஃப்கோர்ஸ் இல்லையா டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் தென் அண்ட் தேர். நீங்கள் சேட்டில் போட்டு கேட்கலாம், அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். இல்லைனா அட் தி எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வி வில் எனிவே வி கேன் கோ ஓவர் டவுட்ஸ் தட் டைம் ஆல்சோ. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஷுட் பி டிஃபிகல்ட். இங்கே ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் மேபி வர் மோர் இல்லையா. வி ஹேட் டு ஃபைண்ட் முதல்ல இந்த நியூ ஹைட்டு, அப்புறம் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ் லிக்விட், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பியரோட இன்ஃபர்மேஷன் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சுட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை யூஸ் பண்ணி வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ், அப்புறம் எக்ஸை வச்சுட்டு வி ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எம் தட் தேவ் கிவன். இல்லையா ஓகே, ஸோ தென் வி கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் தேர் ஆர் நோ டவுட்ஸ். இல்லையா of course you can ask doubts at the end of the class, that is also always there. Okay, so யாராவது question படிக்கிறீங்களா? This is the relatively easier question, will take less time. சொல்லுங்க பரதேஷ். Yes, The radius of large hemisphere is thrice times the radius of small hemisphere. Find the ratio of difference between the volume of large hemisphere and the volume of small hemisphere to the volume of smaller hemisphere. Correct. So we have one big hemisphere and we have one small hemisphere. இல்லையா இது வந்து சப்போஸ் கேபிட்டல் ஆர், இது வந்து ஸ்மால் ஆர், அண்ட் இதோட வால்யூம் வந்து கேபிட்டல் வி, இதோட வால்யூம் வந்து ஸ்மால் வி. இல்லையா இதுக்கு வந்து கேபிட்டல் வி. கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க என்ன ரேஷியோ? Ratio of difference between volume of large hemisphere and small hemisphere to the volume of the smaller hemisphere. அப்போ V minus V is to V வந்து என்ன ரேஷியோ இதுதான் கேட்குறாங்க கொஸ்டினில். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டு ஸ்மாலர், பிக் மைனஸ் ஸ்மால் இஸ் டு ஸ்மால், அதுக்கு என்ன ரேஷியோ? ரைட், என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரேஷியோ ஆஃப் த ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3R இல்லையா. இந்த திஸ் பிக் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 இன்டூ ஸ்மால் ஆர். ஸோ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ த ஃபார்முலா ஃபார் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 by or என்ன 4/3 என்ன? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஹெமிஸ்பியருக்கு? 2/3 pi r cube sir. 2/3 இல்லையா, 2/3 pi r cube. பட் மெயின் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் த r cube. 2/3 we can forget இல்லையா, இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு r cube. ஸோ இப்போ நான் r is equal to கேபிட்டல் R is equal to 3 small r னா கேபிட்டல் V is equal to how many times small v? என்ன வரும்? ஜஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. ஏன்னா நம்ம கியூப் பண்ணுறோம் இல்லையா, வி வால்யூம் கிடைக்கிறதுக்கு வி ஆர் டூயிங் ரேடியஸ் கியூப். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நம்பர் வரும்? ஜஸ்ட் லைக் இப்போ 2 சர்க்கிள் இருக்கு. ஒன் சர்க்கிள் இஸ் ஹேவிங் 3 times the radius of another circle. What is the ratio of their areas? Pi r square னு வருது ஃபார்முலால. So r square, so 3 square, 9:1 is the ratio of the areas. வால்யூம்ல என்ன ஆகும்?
வால்யூமில் கியூப் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ வி வில் ஹேவ் 3 cube which is 27. ஸோ கேபிட்டல் V வந்து 27 டைம்ஸ் ஸ்மால் v. ஸோ ரேடியஸ் வந்து வெறும் 3 டைம்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்தால் வால்யூம் வந்து 27 டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது, ரைட்? ஸோ such a small change in radius can have such a large change in the volume. ஓகே, ஸோ அப்போ V minus small v என்ன வரும்? 27 small v minus small v, that is 26 small v. So what is V minus small v divided by V? 26 by 1. So 26 is to 1 is the answer. You can just imagine, இது வந்து 1 na, இது வந்து 27. அப்போ difference என்ன? 27 minus 1 வந்து 26 is to 1. அதுதான் கேட்குறாங்க questionல, right? So 26 is to 1 is the answer, right? Okay, அடுத்த questionக்கு போலாம். Maybe this can be our last question. Yeah, okay. A right circular cone of maximum size was carved out from a right circular cylinder, keeping the height and radius same as cylinder. The difference between the volumes of the cylinder and conical structure was 4928 centimeter cube. The respective ratio between the height and radius is 6:7. What is the height? Okay, so right, this should not take too much time. Yeah, அதே standard cone and cylinder and ரெண்டுக்கும் same radius and height. Yeah, so we have the same. So இது வந்து ஒரு ரைட், ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு, அதுலேருந்து ஒரு கோனை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, கீப்பிங் த சேம் ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட். ஸோ ரெண்டுக்கும் சேம் ரேடியஸ், ரெண்டுக்கும் சேம் ஹைட். அண்ட் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஹைட் இஸ் டு ரேடியஸ் is 6:7. So what we can do is, height is equal to 6x எடுத்துக்கலாம், r is equal to 7x எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. இப்போ சொல்றாங்க difference between the volumes of the cylinder and conical structure was 4928. What is the difference between what is the volume of the cylinder, what is the volume of the cone? சொல்லுங்க, what is the volume of cylinder? 1/3. What is the volume of cylinder in terms of R and H? Pi r square h, sir. Very good, pi r square h. அதே மாதிரி கோனுக்கு 1/3 pi r square h. Very good, 1/3 and அதே pi r square h. அடுத்தது சொல்றாங்க difference between the volume. So difference we have to do subtraction இல்லையா. So இது minus 1/3 பண்ணா 2/3 வரும். 2/3 pi r square h is equal to 4928. 4928 இல்லையா. So 2/3 pi r என்ன 7x. Now we can bring everything in terms of x இல்லையா. So 7x square, height வந்து 6x is equal to 4928. So find the value of x. Yeah, very simple. We just have to solve this equation. இங்க வந்து 1 point can be pi க்கு எந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணலாம்னு. Yeah, so I would suggest this number is divisible by 22. So always pi க்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு இன்டிஜர் நம்பர் மாதிரி இருந்ததுன்னா always go for 22/7. வேணும்ட்டு இங்க இந்த if the volume is 3140 அந்த மாதிரி ஏதாவதுன்னா அப்போ யூஸ் 3.14 இல்ல, எதுவுமே கொடுக்கல and ஒரு நல்ல இன்டிஜர் இருக்கு, so use 22/7, right? So what do we get as the value of x? So we'll quickly solve it.
Yeah, 2 by 3 into 22 by 7 into 49 x into 6 x cube varum. Yeah, is equal to, so x cube is equal to 4928 into 7 into 3 divided by 2 into 22 into 49 into 6. So this is going in 7, this is going in 2, this is going in 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4 divided by 2, 2. என்ன வருது? So what is the value of x we are getting? Sir, x equal to 2, sir. Very good. So x cube is equal to 8 varum. Apro x is equal to 2. And question is asking what is the height of the cylinder. So what is the height of the cylinder? 6x. Yeah, 6x. So 6 into 2. So 6 into 2, that is equal to 12 centimeter, right? So answer is 12. Okay, so time is past 9 ilya. So thank you students for attending today's class. I hope it was useful ilya. Any doubts in the நம்ம என்ன questions பண்ணோமோ நீங்க of course இப்போ கேட்கலாம், அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம், chatல போட்டு கேட்கலாம், right? ஏதாவது screenshot எடுக்கணும்னா of any question அப்போ சொல்லுங்க, I can go to that and you can take a screenshot. And if anyway I will display these next few questions. You can, okay, with wait, okay, so இந்த மூணும் போட்டுடுறேன், right? You can do it as and when you wish. Okay, so in case நீங்க இப்போ பண்ணனும்னா you can do, இல்லனா நீங்க screenshot எடுத்து அப்புறம் பண்ணனும்னா you can do it. Yeah, so ஏதாவது doubts இருக்குன்னா சொல்லுங்க. In case you are solving these questions, then we can, if you get the answer, we can check if it is correct. இல்லையா? So எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 13 students are there. ஏதாவது doubt இருக்குன்னா சொல்லுங்க. Deepika, Darshini, Fatima, Harish, one of you by the name KVVV, I am not sure. Bharat Ashwin, Navina, Nidhana, Pritha, Rubika, S. Gudia Kumari, Vaishnavi. Yes, ஏதாவது doubts இருக்குன்னா சொல்லுங்க. Okay, no doubts. Okay, so good. So ஏதாவது doubts இருக்குன்னா you can let me know, chatல போடுங்க இல்லையா, unmute பண்ணி கேளுங்க as you wish. And இது வந்து extra, so you can try these out if you want. இல்லையா? Okay.
நீங்கள் கேட்குறது கொஸ்டின் 4 இதுவா? ஓகே. ஓகே. பரத் அஸ்வின், நவீனா 2 பேர் தான் இருக்கீங்க. லெட் மீ நோ நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்களா, ஆர் if you are trying these questions let me know. If you are not trying these questions also let me know. If you have any doubts of course you can let me know. Yeah, doubts illena or in case you are not solving these we can end the class. Okay, Navina, no doubt. Okay, so Bharat Ashwin, நீங்க question solve பண்றீங்களா or can we close the class? Okay, okay, thank you then. அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். Thank you, sir. Thank you. Good night.